Herzlich willkommen zum bereits 81. Part hier vom Let's Play zu Tales of Berseria. Ja, wie ihr bereits hören könnt, Freunde, es ist eine doch traurige Musik irgendwie, wenn auch nur ganz leise zu hören. Es ist ja verwunderlich, was wir in der letzten Folge also erlebt haben, Part 80. Wo Velvet ja dann noch entdeckte, das Ganze nur eine Illusion war, ein Traum. Gut, das Dorf ist zwar nicht zerstört, wie man sieht, es ist eigentlich noch relativ alles heil und so. Aber ja, sie hat da ja die wurden eigentlich alle gekillt, beziehungsweise waren bereits Dämonen und so. Und auch wegen Nico und Luffy sowieso, von dem her. Die ganze Illusion offenbar hervorgerufen durch Melchior, den alten Bastard. Also wenn ich den mal in die Finger kriege, ich weiß auch nicht, aber mittlerweile echt das Gefühl, dass er schlimmer als Artorius ist. Wer weiß, wa? So, was war gerade noch? Genau, das Schiff ist jetzt zurück, Expedition. Da werden wir einen Tipp bekommen, ja, mittlerweile bin ich dabei, die Kommentare ein bisschen zu kommentieren, auch nicht nur durchzulesen. Ah, cool. Ja, mal noch ein Schwein so des Berserkers. Was passt denn da eigentlich genau? Das ist mir großartig. Ja, das geht. Lustig, ja, diese, sag ich jetzt mal, Leckerei, kenne ich so gesehen auch, nur bei uns heißt es ein bisschen anders. Vor allem in der Schweiz. Aber ist ein anderes Thema. Tipp bekommen, genau, dass man die ganzen Schätzen angucken. Will ich aber erst machen, wie hier alles bereits durchhaben. Weil ihr seht, es fehlen ihm noch viele und ich weiß nicht, ob das bereits alle Gebiete waren und noch ein paar kommen. Und ja, ich fände es eigentlich schön, wenn wir alles irgendwie am Schluss machen könnten. Du sagst es, Luffy, Vieh, so. Bisschen aufpassen mit dem Spitznamen. Okay, oben ist klar, was rechts oben war, da können wir nicht mehr viel machen. Teleportieren geht nicht, heißt für mich, es gibt hier noch die eine oder andere Zwischensequenz. Vermutlich. Vielleicht. Oder auch nicht. Na, der ganz sicher nicht. Part 80. Natürlich die Frage, wann wir überhaupt... Und die eine Fähigkeit fehlt immer noch, war wegen Windschritten so. Oder Windschritt ähnlichem. Wann die wohl kommt? Oh, kann doch porten. Du bleibst da, wa? Ne, die waren natürlich nicht da. Hey, ihr könnt nicht porten, nur damit ihr das wisst, Leute. Dolby. Da geht er doch. Interessant. Ja. Porten und so weiter, war Magelus, man gar keinen Bock drauf. Oculus Clean Side Quest, ja. Und Luffy natürlich auch mit Videllen Renit. Dann noch einiges zu tun. Okay, porten nach Abal kann aber ja, die Hafenstadt, so. Da kann ich nicht mich hinporten, aber hierhin geht schon. Warum? Die Monster, ey. Ja, Windschritt ist eine optionale Fähigkeit, die ich einfach mal per Tempel bekomme, irgendwie, oder Sidequest, oder wie auch immer. Jetzt sind wir wieder hier. Ich speichere mal ganz kurz, weil ich jetzt doch irgendwie Bock darauf hätte, noch das Alarmstufe Rohmonster mitzunehmen. Auch in Geldgründen, weil man sieht so nicht mehr so viel Kohle. Gut, 45.000 mittlerweile wieder. Wir werden auch schon mal mehr. Bedeutet mehr sogar. That horned monster. He was with Melchior. There was something different about him. He wasn't a Moloch though, right? Yeah. I'm pretty sure he's a demon. But why would the Abbey be working with a demon? He could be a Therian, maybe. I mean, there was Medusa and Kamoana. No, I don't think so. The Abbey keeps their Therians behind barriers and bound to Earth Pulse points. A Therian can't send malevolence to Inominat while walking freely. That's correct. And besides, Orthrus was already here. In any case, now we know Melchior has a mean-looking bodyguard in addition to his illusions. That'll take quite a lot to stop him. Aye. That's a fact. Freunde, wir können uns denken, wieso Eisen so, ja, bisschen sauer und so. Haben die übersehen das letzte Mal oder was? Oh nö, deswegen. Ja, wieso Eisen doch so ein bisschen so reagiert hat, weil ich glaube, es ist klar, wer es ist. Oder wer es sein könnte. Ich meine, welche Person hat ein bisschen Ähnlichkeit mit diesen Dämon, die wir gerade persönlich kennen und so, zumindest einmal gesehen haben. Und die in Bezug zu Eisen hatten.
Ja, man könnte einmal raten. So, schwäche Feuer. Wo hat das Feuer schon wieder bei mir? Was war hier, wa? Relativ wenig, wenn das mal so sagen darf. Ja, weiß nicht, darf ich? Gut, natürlich auch viel KM, manchmal 20 runter. Aua! Ich würde gerade sagen, eher nur austauschen wäre ein bisschen schwierig. Wo sind meine Punkte hin? Eben, haben wir ausgewichen, wo sind meine Punkte hin? Das ist doch... Oh. Sowas war jetzt auch nicht geplant, aber okay. Drang des Lebens, da kann man alles... Nee, alles Teil hier wäre doof. Macht gar kein Damage mehr. Mann, das gibt's doch nicht. Mal ein Heilmittel, wenn es geht. Dankeschön. Thank Luffy. Thank Vieh. Ah, ich sag immer Luffy. Ja, mit war ein bisschen verwirrend, ey. Wenn nicht losgeht, das klappt soweit, ja. Das ist mehr oder weniger. Lähmung. Moment. Luffy braucht ganz dringend was. Dann brennt sie mal. Oder es. Luffy halt sich selber auch nicht schlecht. Mal 4 CD. Müsste eigentlich ganz gut hinkommen. Yeah. Ja, so jetzt, wo ist ein Punkt? Hier. Wow! Alter! Da war scheiße knapp. Also wird genau jetzt draufhauen. Ja, Nahkampf ist nicht immer gerade die beste Idee. Ich denke, mein Modus länger aufrechterhalten war. Au, 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 au! Ja, man verliert einfach zu schnell viel Energie und vor allem bei solchen Bossgegnern ist das sehr, sehr doof. Ja, also ich habe keine Erfahrungspunkte für Kriege, ist schon mies. Der Dämon, der bei Melchior war. Und die nächste Frage wäre für mich persönlich fragen, wieso ist er bei Melchior dabei? Weil wenn es der ist und ich denke, dass es ist, dann gibt es gar keinen Sinn, dass er bei Melchior ist. Aber ja, Melchior sowieso, also ich habe jetzt das Gefühl, dass der eigentliche Hauptgegner, natürlich habe ich es von Innominat, aber das war der Tod. What is it? Did you leak our plans to the Abbey? Eleanor hasn't done anything like that. Then how do you explain Melchior and his illusions already waiting for us when we got to a ball? I promised you that I would work together with you until I found the truth for myself. I'm not up to any tricks. It's far too late for that now. Exactly what a guilty party would say. If anyone's suspicious here, I'd say it's you, Magilu. No tricks? I don't even know what a trick is. Enough. If Eleanor was leaking information, then Titania would surely be under attack by now. Right. I'm sure the Abbey would love to have those Therians back. But the enemy was in that village waiting in ambush. The Abbey isn't foolish. They figured out by now that we're rounding up the Therians. They'll have left traps for us with each remaining one. It's the obvious move. All right. If that's how you see it, I'll stand down. So you trust me then? No. I'm saying that anything the Abbey tries, I'll be ready for it.
such a brave, determined soul. Ja. Und das im Prinzip dann, was wollte ich noch sagen, Artorius im Prinzip nur benutzt wird von Melchior, aber das ist ein anderes Thema. So, mal kurz in Sicherheit vor dem Vieh da unten. Eleanor vertrauen, wenn ihr im Prinzip schon dafür theoretisch, kann ich jetzt sagen, Paten, geht immer nicht. Andererseits Verräter in der Gruppe. Ich würde eigentlich mittlerweile echt für alle meine Hand ins Feuer legen, außer für Magidu. Aus dem Grund, weil Magidu, klar, sie ist die verrückte Nuss und so in dem Team und das ist natürlich auch cool, aber wir wissen zu wenig von ihr. Und vor allem ist sie meistens so irgendwie crazy, ja doch, ein bisschen crazy-mäßig drauf, aber hat dann doch so ihre Momente, wo es eigentlich auch ernst ist und so, aber sie eigentlich eher im Hintergrund tritt, wo eigentlich nur wir sie sehen, was auch irgendwie ein ernstes Gesicht drauf hat und auch irgendwie so einen ernsten Spruch loslässt. Aber doch der Spruch irgendwie kryptisch ist, also ich wäre das Magidu nicht ganz schlau. Und es würde mich nicht wundern, wenn es am Schluss irgendwie vielleicht nicht unbedingt Verräterin ist, aber noch irgendwas zu verbergen hat. Eleanor, does the Abbey possess an art that can control demons? Not that I've ever heard of. Besides, if they could control demons, there'd be no need to resurrect Enominat, would there? Can't argue with that. But Melchior was obviously in control of that demon. How did he manage that? You can't tether them like a Moloch, and Melchior wasn't using oaths or mana to compel him. No, this was something more like mind control. Mind control? Let's say you know your target's innermost desires. You simply conjure the right illusion. Show them what would push their buttons in just the right way. Ah, if you can create an illusion of something someone really wants, you can control them. Exactly. You can force a powerful burden upon your target's psyche. Until their spirit breaks, that is. What happens when they break? Depends on the target. They might become an empty shell, they might go wild with desire. Eeny teeny spiny crow. You sure know a lot about this. Now that you put it that way, why would I know so much about it? What if someone is controlling me, making me say these very words? How horrifying! I believe I'll take your words with a grain of salt. Werde ich glaube auch. Bewusstseinskontrolle. Möglich. Allerdings, ja, Melchior, der kann auch Dämonen erschaffen, also der ist sowieso noch ein Buch mit 7 Siegeln, wenn ich ehrlich sein soll. So, wir sind gleich in der Stadt zurück. Porten ging nicht. Listen, Eleanor really isn't spying on us. I was with her almost every minute, and when I wasn't, Velvet was watching her. And she's a woman who keeps her promises. She wouldn't lie to... LaFayette. We understand, Laphicet. It's Eleanor. If she were lying to herself to somehow keep spying on us, the guilt would fill her with malevolence. I see. You're right. The fact that I haven't turned into a dragon proves that. Thank you. Both of you. I didn't think you were giving them information intentionally. But there are illusionists like Melchior out there. That means we can't rule out someone recording your thoughts in secret. I don't think we need to worry about that either. Not with you and Laphicet always near. Now that that's settled, it's time for you all to testify to my innocence. That could be difficult. What? Well, okay. Why don't you start off by telling us all about the time you sold us out to Teresa back in Helives? Oh, why bring up that old yam? You're a very vindictive man, do you know that? You're just figuring that out? Well, there's your proof at least. You wouldn't make much of a spy. She really wouldn't. Hey, that's not what I meant. You were mean. Ja, auslachen, wie schön war. Was man kann noch sagen? Was kann ich mehr? Ist doch egal. Genießen wir lieber das Spiel. Monster besiegt, gut speichern, das ist ja ein guter Zeitpunkt. Jo. Noch ein paar Minuten für die Folge und ich bin gespannt. Melchior kann Dämonen erschaffen. Beziehungsweise irgendwie Bosheit erzeugen von sich selbst offenbar. Aber Laphicet, also Vieh, ja, muss echt aufpassen. Vieh hat etwas Interessantes erwähnt, von wegen, er hat noch nicht in einen Drachen verwandelt. Noch nicht.
Und da fiel mir etwas aus Cestiria, wo ich mir jetzt gerade sagen muss, okay, ja, doch, könnte sein. Naja, erklär es uns später mal nach. Bin ich Wolle gefahren, so. Und jetzt hier auch als irgendwie, ihr wisst schon. Oh, jetzt geht, Wieso konnte ich mir die von Anfang an hier hin teleportieren? Gibt doch gar keinen Sinn. My sister's making us pickleboard meatballs for dinner tonight. Hey, what did I tell you about bothering travelers? Sorry about that. He's totally obsessed with food. That's all right. Pickleboard meatballs, huh? Sounds delicious. They're really super tasty, but Sis says that they used to taste even better. Why is that? We used to get deliveries of fresh, delicious prickle boar meat from the nearby village of Abal. But in the Advent 3 years ago, demons attacked the village, and now it's gone. It's such a tragedy. If they only could have held out for just one more day, I'm sure Lord Artorius would have saved them. Artorius. Right. Ausgerechnet der Arschloch persönlich. Ja, da wenn man es mal so sagen muss. Aber ist doch wahr. Meine Fresse, immer Lord Artorius, er ist der größte Arsch auf der Welt, ja, das ist er. Kurz übernachten, wieder alles frisch auftanken und so, das wäre eigentlich mal eine gute Idee. Dann mal noch irgendwie Inventar auffüllen. Also neue Waffen sicher nicht, aber ein paar neue Tränke. Das wäre eigentlich eine gute Idee, sogar in der Nähe, okay. So, Apfelschile, wir müssen jetzt weiter runter. Heilmittel, machen wir mal 5, dann mal 2, alles Teil annehmen und dann kein Bock drauf, die ganzen Waffen, nee, auch nicht. Sehr gut, vielleicht mal was aufhören, wenn wir schon dabei sind. Ah, und wir neue Waffen bekommen. Dann habe ich ja später ein bisschen durchgucken, weil es dauert ja so lange und so und habe auch schon darüber nachgedacht, können wir irgendwie mal eigentlich offscreen machen in der Theorie. In der Theorie, ja, in der Praxis sind es plötzlich, ja, damals auch ein bisschen doof, Dinge offscreen-mäßig zu machen, aber eher so ein bisschen quatschen hier. Wow, the weather's just swell. It's something I've said every day for 3 months now. Huh? But wasn't there just a heavy fog? Nope. Never seen a wisp of fog in this village. It's been sunny so long, I think I might dry up. That means that fog was just another of Melchior's illusions. Seems that way. Oh je, dieser Melchior. Ah, hier. Excuse me. My partner and I here would like to put on a comedy show if it's possible. Ah, not often you run into someone with a real fire in their eyes. All right, show me what you got. With pleasure. Eleanor, I'm impressed. I didn't know you had this sort of initiative. You just have to do what you have to do, right? Besides, if we pull this off, it could be our chance to get closer to Modulu. Did you say Modulu? I haven't seen her recently, but she seems to be making a name for herself in Logris. Yeah, her dances are really beautiful. Do you know her? I do. Her and her teacher, Valta. Now, I'm not saying Modulu isn't great, but Valta was utterly sublime. I worry about him pushing Modulu so much, to be honest. He's never been one to accept compromise in his art. Huh. I didn't know that. We don't have time to stop and feel bad for our rivals. Did you memorize the script? Of course I did. And I won't tolerate any slip-ups from you either. Hearing that just makes me more motivated. Well, let's get going. We've got a show to put on. Oh nee. Hi there! Thanks for having us again! The Bienfu Keepers! MikelTheSayan! Whoa, back it up. Again? If we're supposed to be regulars here, then why does everyone look like they've never heard of Bienfu? And what's with this MikelTheSayan stuff? Is that some kind of spell? Gosh, it's really been getting cold here lately. Are you just going to ignore my questions? What does it matter? Aren't you too cold to worry about things like that? Does this feel summery to you? I can be cold and ask you questions at the same time. Actually, it is rather cold.
See? I said it was cold! In fact, I've been so cold lately, I even set fire to my clothes! Isn't that going too far? Well, that's how cold I was. In fact, that wasn't enough, so I set the house on fire too! Your house? Why would you do that? Oh, don't worry. It doesn't bother me at all. And who said it was my house? The one I set on fire was yours. That's a crime, you know. Huh? What's wrong? That's not in the script. Arson is a serious crime. Well, yes, but in the script, the punchline was supposed to be, but when I saw how much it would cost to replace them, I got the chills. Yeah, but I got into the moment and thought I could ad-lib something better. You're advocating something morally abhorrent. Change it back. What's the big deal? You're getting worked up over a joke. Crime is not a joke. Even speaking as a normal citizen, I can't condone speech that promotes such a horrifically antisocial act. Oh, now you've got me all mad. I give up. For good. No, it's bad. I said I give up. For good. No, it's bad. My deepest apologies for putting on an act about something so terrible today, sir. Well, the whole thing was meant to be about morals anyway, so how did we do? Can I just ask you one question? Are you for real? Yes, I am. I should have known. Oh Mann. Ihr habt es auch gelacht, aber es nicht wirklich, ob ich einfach nur irgendwie aus Mitleid lachen soll oder weil es einfach so doof ist. Our town decided to make a new holiday marking the day that Lord Artorius became the Shepherd. 3 years ago, when the Malachim appeared on the Advent, Taliesin was the first town that Lord Artorius saved. We hold great pride at being the city where humanity first struck back against the demons. That explains why you'd celebrate his ascension, but wasn't a ball closer to his heart? You may be right about that. Not being able to save a ball was a terrible agony for Lord Artorius. Even though he killed the demons that destroyed the village, he couldn't bring back the lives that had been lost. If Lord Artorius had gone to a ball first, our city might have been destroyed instead. We won't forget the tragedy that befell a ball. That's the other purpose of this holiday. Remembrance. That's right. Lives lost can never be brought back. So ist es. Der Lauf der Dinge. Ach, Artorius, Artorius, Artorius. Ich muss ja zugeben, Artorius einerseits ja, natürlich auch der größte Arsch der Welt, andererseits finde ich Melchior schlimmer, zumindest aktuell noch. Kann sich ja noch ändern. Wer weiß, was das Spiel noch alles für uns bereithält, weil, wie bereits erwähnt, über Part 80 bereits. Ich glaube nicht, dass wir schon alle Überraschungen erlebt haben. Da kommt sich noch einiges auf uns zu. Und vermutlich, wie ich so das Ganze einschätze, auch einige Dinge, die ich so erstens nicht erwarte und zweitens auch nicht gutheißen würde. There's one of them off-limit Class 4 islands that folks call Serpent Isle. Place has been overrun with snakes since forever. I hate the things, so it sounds like hell to me. But I've heard there's a woman who actually lives there. Whatever for? Why would anyone want to live in a place like that? I know. It's mighty strange. Place supposedly is crawling with demons too. Last time I was in the area, I checked it out. Kept my distance, of course. Used me spyglass. And? Was she there? Aye, she was. Except she looked like a snake herself. I mean, she was human up top, but her face was a weird color, and her lower half was all slithery and wiggly. Ugh. Creeped me out. A snake woman, huh? Even worse, looked like you couldn't swing a cat's without hitting a snake. Just the thought of it keeps me awake at night. You should have a stiff drink and get some sleep before you pass out on deck. I'll tell Benwick to give you an extra ration. Wow. Thanks a lot, First Mate. I appreciate it. I ought to pester him for some of that aged reserve he keeps hidden away. Jo. Klasse 4, wann gehe ich da mal hin? Das ist eine gute Frage. Vermutlich eher so noch ein bisschen stärker sind, weil ich habe das Gefühl, es könnte ziemlich gefährlich werden. Und natürlich, je nachdem, wenn wir halt auch noch so, ich sage jetzt mal, relativ schwach sind mit, gut, wir kommen so bald alle 40 schon, aber trotzdem, dass es dann,
ja, länger dauert und so. Ich glaube, so mit Level 50 plus, dass wir dann relativ gute Chancen haben. Hoffentlich. Welcome back. Did you find the Therian? Yeah. We're bringing these two back to Titania. Dogs? Look, lizards, no problem. Walking hunks of armor I can deal with, but dogs on my ship? You're not a dog person. I was, bit by one when I was a kid. Then you've got nothing to worry about. If they're biting anyone on this ship, it'll be me. Are you okay, Velvet? Oh, sure. They're just dogs. No, I mean, in general. Fine, they can come aboard. I'll take us back to Titania. Geht doch, dankeschön. Auf Orti und Russ. Auf Orti und Russ aufpassen. Für eine längere Folge sehe ich gerade. Scheiße. We have to take good care of Orthy and Russ. That's on you. They won't let me near. Yeah, well, what do you expect? You only killed their master. Don't worry, I'll take responsibility. You mustn't! They're quite vicious, you know! I just asked them if they wanted to be friends, and they suddenly bit me! I'm sure you said something to irritate them, like, I'll make you my minions! You had it coming. She knows! But you have Therians to find, Laphicet. You won't be able to look after them all the time. I suppose... What should I do? You could ask Kamoana and Medissa. Kamoana said she once had a dog. Even if they get a little rowdy, Medissa will be around to keep them safe. That's a good idea. I'll go ask them. Thanks. We can't be killing off Therians. Besides, they remind me of Nico. Velvet. You want a pet dog, Laphicet? You should go to the Abbey then. Why the Abbey? Because the place is full of the shepherd's lapdogs. Get it? Lapdogs! Yeah, I get it. Sehr witzig. Zurück nach Titania, wir können sowieso nirgendwo anders hin. Wir können so eine Klasse 4. Es zeigt dir mal, dass da überhaupt nichts mit der Hauptsache zu tun hat. Ich allerdings die anderen Orte, auch die bereisen kann, ist auch ein anderes Thema. Ich wollte gerade fragen, wieso ist hier die 4 zu einer Klasse 4 sind irgendwie größer geschrieben als das hier. Aber liegt wohl eher am ganzen Text, war. Ja, manchmal auch Weichler Viertel ist ein bisschen länger als besten Viertel und deswegen, wenn es auf eine Zeile passt. Ist egal. Zurück nach Titania. So schnell es geht. Falls überhaupt es geht, war ja klar. I devoured them again. No, don't. So, you said your little brother made this copy. He could read the ancient tongue. That's amazing. Laffy was different from most other kids. He read books a lot because his body was so weak. He studied all the time, so that he could be ready to travel the world one day. Which was kind of funny, considering he'd hide in my bed whenever he had a nightmare. Really? But I don't care that he got scared. I just wanted him to live. That's why I have to... Velvet! I'll devour as much as it takes. I will have vengeance. Velvet!